Yes, pass statement is used to create an abstract body or empty body of the class or method or loop is called, you know what? Purpose of the pass statement. If you're not going to include, it will be through some error to you. Clear? Great. Now, pass statement for abstract method. Method and ఏంటి basically, in case of these object-oriented programming or maybe procedural-oriented programming, method is also known as a function. Function is also known as a subroutine. Subroutine is also known as a macros. చాలా నేమ్స్ ఉంటాయి. మెథడ్ అనేది ఏంటంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి మొత్తం మనం ఇంటర్నెట్లో పెట్టాం. దర్ ఈజ్ అ మ్యాక్ కంప్యూటర్ విచ్ హ్యాస్ అ ప్రైస్, విచ్ హ్యాస్ అ లైఫ్ టైమ్, which has the capacity, computing capacity in terms of hedges or maybe processor type. All these will be data about a product is there over the application, digital application, like e-commerce application లో ఉంటుంది. ఆ డేటాను అక్కడ పెట్టడం వల్ల ఏంటి యూస్? నువ్వు ఏదర్ ఆ డేటాని చూడాలి, లేదు అని అంటే ఆ డేటాని చూసిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ని బుక్ చేయాలి. బుక్ చేయాలి అని అంటే దాంట్లో మనము బుక్ బై ఏ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అ మెథడ్. అంటే నువ్వు ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతేనే ఆ ప్రోడక్ట్ బుక్ అవుతుంది. క్లియర్? బై ఈజ్ అ మెథడ్, క్యాన్సిల్ ఈజ్ అ మెథడ్, యాడ్ కార్ట్ ఈజ్ అ మెథడ్, అప్లై ప్రోమో కోడ్ ఈజ్ అ మెథడ్. ఇవన్నీ మెథడ్స్ ఎప్పుడు అవసరం వస్తాయి మనకి? నీ దగ్గర డేటా ఉంటే. క్లియర్? అంటే మెథడ్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ members of the class as well as the methods or attributes. క్లాస్లో ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఒక కార్ కొనాలనుకుంటున్నాను, కార్కి కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. మోడల్, కలరు, ప్రైస్, బ్రాండ్, హార్స్ రేట్, స్పీడ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి దేర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. అవి ఉన్న తర్వాత నువ్వు బుక్ చేయాలనుకుంటున్నావు. either we can book the car through online, so that obviously physically the car is going to be delivered to you. But booking slot can be done sometimes new cars 1 year ago also. Yes or no? మధ్యలో నీకు ఆ కార్ బాగాలేదని ఎవరో చెప్పారు, క్యాన్సిల్ కూడా చేసుకో. ఎస్ ఆర్ నో? లేదు, నేను బుక్ చేసేటప్పుడు నేను మామూలు కార్ని బుక్ చేసిన, నాకు హైబ్రిడ్ కావాలి అని చేంజ్ చేస్తావు నీ మెథడ్ని. లేదు, నేను హైబ్రిడ్ కార్ కాదు, నాకు ఏఎంటీ కార్ కావాలి, ఆటోమేటిక్ మెషిన్ ట్రాన్స్లేషన్ వితౌట్ గేర్. ఆల్ దీస్ we can call it as methods. ఇప్పుడు there is a method is declared in Python with the help of there is a keyword called as a def. అదే మనం C++ జావాలో int method name is add, where parameters called as a1 comma a2, and like this we are going to declare the method. But whereas in case of the Python, we are going to write in a similar way that the small thing will be different, because Python is a dynamic programming language. We need not to be required to declare data type concept. Just if def, the method is car type AMT. ఇవి లేవు, ఒక 10 years బ్యాక్ ఏఎంటీ కార్లు లేవు. అంటే నువ్వు గేర్లు వేయకుండా క్లచ్ లేకుండానే కార్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ మెథడ్. అంటే ద వే యూ డ్రైవ్ ద థింగ్స్ ఇన్ మెథడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ది మెథడ్. ఎవడికో థాట్ వచ్చింది, ఏమని? యూ టేక్ మై కేస్, I don't know how to drive the gear related bike. So first time I took scooty. Later I learned car with a gear, but I purchased car called AMT car. Clear?
అంటే నాకు ఆ డ్రైవింగ్ అనేది కొద్దిగా డిఫికల్ట్. నా దగ్గర డబ్బు ఉంది, నేను ఏంటి 1,00,000 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది దానికి దీనికి, విత్ మాన్యువల్ వేరియంట్ అండ్ విత్ ఏఎంటి వేరియంట్. క్లియర్. కానీ ఎవడికొకడికి థాట్ వచ్చింది కదా, గేర్లు లేకుండా తయారు చేసే బైక్ కానీ కార్లు కానీ చేయాలి, సో దాట్ యూనో మైలేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కార్కి. నువ్వు ఈ సిటీ కల్చర్లో యూనో రోడ్ల మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుపుతుంటారు జనాలు, గేర్ తీయాలి వేయాలి తీయాలి వేయాలి. సో ద మోర్ పెట్రోల్ కన్జంప్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ అహెడ్. దర్ఫోర్ టు రెడ్యూస్ ఇట్, automation related missions, it knows based on the speed of the car, automatically within nanosecond it will be go back to the gear, it will be go forward to the gear. Hardly drops of the consumption of the petrol is going to be useless, it will be wasted. Otherwise when compared with the manual process, అది డిఫరెంట్. అది ఇంకా సడన్గా ఎక్సలేటర్ ఎక్కిస్తాం, ఏదేదో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా డ్రైవింగ్ చేసే దాంట్లో అదొక ఆర్ట్ ఉంటుంది ఒక్కొక్కరికి. కొంతమంది చాలా స్మూత్గా నడుపుతారు కారు, కొంతమంది సడన్గా బ్రేక్ వేస్తారు, కొన్నిసార్లు డివైడర్ వచ్చినప్పుడు ఎదురు చేస్తుంటారు అసలు మొత్తం. సో ఇట్స్ ఆల్ యూనో, ఆ డిఫికల్టీస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి వీ వాంటెడ్ టు డెవలప్ అ ఇన్నోవేటివ్ కార్స్. ఆ కార్స్ని ఇప్పుడు మాన్యువల్గా ప్రపోజ్ చేయట్లేదు ఎవరు, ప్రోగ్రామేటివ్గా చెప్తున్నారని. ఇప్పుడు మనం అన్ని కార్ల టైప్ ఎవ్రీథింగ్ వేరియేషన్స్ మనం ఆన్లైన్లో చూసుకుంటూ కలుగుతున్నామంటే డేటా ఈజ్ మెయింటైనింగ్ త్రూ ద డిజిటల్, నాట్ మాన్యువల్. క్లియర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి డిక్లేర్ ది మెథడ్ innovatively, but how to create, how to implement right now you don't know. Are you clear? Okay. మనమంతా ఇప్పటిదాకా కెమెరాలన్నీ మొత్తం మనిషి తీస్తాడు, ఇప్పుడు డ్రోన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మెథడ్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు డ్రోన్కి కొన్ని ఇన్పుట్స్ వెళ్ళాలి. ఇన్పుట్ 1, ఇన్పుట్ 2. డ్రోన్ ఆటోమేటిక్గా డ్రైవ్ అవ్వదు, మొత్తం ప్రాసెస్ చేస్తుంది. కానీ దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయాలంటే మాత్రము జాయ్ స్టిక్తో మనం కంట్రోల్ చేస్తాం, రిమోట్తో కంట్రోల్ చేస్తాం. అవన్నీ ఇన్పుట్ అవుతుంది. హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. up to what distance it has to go up, with what speed it has to be rotate, and all these, complete control physically, it has to be controlled through the man. Clear? So I have a thought that the drone is helpful for the people. మన ఇప్పుడు నిన్న విజయవాడలో మొత్తం ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఫుడ్ డెలివరీ మొత్తం కంప్లీట్గా డ్రోన్తో చేశారు. హ్యావ్ యూ సీన్ దట్? అమెరికాలో చనిపోయిన శవాల్ని తీసుకొని డ్రోన్స్ వెళ్తాయి, మనుషులు వెళ్ళరు. నో, థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. Yes or no? Right. So pass. So pass is useful for creating an abstract method or empty method without implementation. That would be possible in future. There actually we are going to use, there is a concept is called as a pass concept. Clear? Now next, empty loop using pass statement. Clear? Now there is a for loop, n operator. Something you can write it as, what, there will be some kind of a word is there, like, what is this? Demonetization ఎప్పుడు జరిగింది మనకి? వాట్ యు మీన్ బై డిమానిటైజేషన్? నోట్స్ అన్ని చేంజ్ అయినాయి కదా, కరెన్సీ నోట్స్ అన్ని చేంజ్ అయినాయి. ఆ వర్డ్ దానికంటే ముందు మీకు తెలుసు అసలు? ఈవెన్ నాకు కూడా తెలియదు. ఎస్ సార్ నో? మోరటోరియం, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? మీకు తెలియదులే, సందేశ్ నీకు తెలుసా? లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ బాధ. కరోనా టైంలో లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఈఎంఐలు కట్టకపోతే ఒక 6 months పాటు మనం బ్రేక్ ఇవ్వచ్చు. అంటే we shouldn't pay any kind of EMI. The bank will be provided that feature that called monetization. Of course 5 years లోన్ ఉంటే 5.5 years వెళ్తుంది. బట్ ఆ టైంలో మనము అలా ఆప్షన్ పెట్టుకొని ఆ ప్రాసెస్ని మనం మోనటైజేషన్ అంటే యాక్చువల్ మోరటోరియం అని అంటాం యాక్చువల్. సి ఎవరికో ఎవరికి థాట్ వస్తుంది యాక్చువల్గా, ఇవన్నీ
ఇప్పుడు హ్యూమన్ కి మనకే గుర్తులేవు. ఇప్పుడు మన చిన్న పిల్లల్ని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? సో అండ్ lot of things are there, like ట్రీస్, స్నేక్స్, అనిమల్స్. మన కంట్రీలో కనబడేవి కొన్ని ఉంటాయి, వేరే కంట్రీలో కనబడేవి కొన్ని ఉంటాయి. దుబాయ్ కంట్రీలో అక్కడ కనబడేవి వేరుంటాయి, ఇక్కడ వేరుంటాయి. ఒక మనిషికి అన్ని విషయాలు తెలియవు. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటంటే మనము అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్, లైక్ సపోజ్ సో ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఎంత పెద్ద ఇంటెలిజెంట్ అయినా ఒకరోజు చనిపోతాడు. కానీ we wanted to make the information forever is possible if you make your knowledge as a digital. Clear? Digital chestene process అవుతుంది. చేశారు. So this is a main intention. Now if you execute, it doesn't give any kind of errors. Clear? If you remove it, an empty loop cannot be created. It will be throws an error to you. Clear? That's the purpose of the pass statement. Yes or no? So now lastly we have there is a statement is called written statement. Yeah. So written is also a special statement. Written statement is used in functions or methods to send back a computed result, a computed result to the client request. క్లయింట్ ఒక చోట ఉంటాడు, కంప్యూటేషన్ ఇంకో చోట జరుగుతుంది. అంటే ఇట్స్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ మెసెంజర్, వీ కెన్ సే మెసెంజర్స్ బిట్వీన్ కాలింగ్ ఫంక్షన్ అండ్ కాల్డ్ ఫంక్షన్ అంటాం యాక్చువల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు జీమెయిల్ ఐడిలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చావు. ద మూమెంట్ వెన్ యూ హిట్ ఆన్ టు ద సైన్ ఇన్ బటన్, the request will go to the server. It will be validates that you are an authenticated user or not. Once it is approved and it will be proved that you are an authenticated person, the response will become as acknowledgement. Then you will be redirecting to the inbox box. ఇంత పెద్ద ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. ఈ హోల్ ప్రాసెస్ లో once if he proved as an authenticated user at a server, it will be sent back one as acknowledgement to you. That sending a resultant value back to the client with the help of there is a keyword is called as a return statement. ఇప్పుడు ఫంక్షన్స్ లో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ demo about written statement. Right? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ని తెలియాలంటే మనం జనరల్ గా ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాము. ఎనీహౌ ఐ విల్ బి గో విత్ ద ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్లీ. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నా, అంటే లైక్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అ ఫంక్షన్ టు యాడ్ 3 numbers. Definition: sum of 3 numbers a, b, c. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే సర్వర్ లో ఉంటుంది. రిటర్న్ a ప్లస్ b ప్లస్ c. దీన్ని ఎవడు కాల్ చేస్తాడు? అవసరం ఉన్నోడు కాల్ చేస్తాడు. let me take now Sandeep wanted to use this. Just you call the sum function by passing 3 values. Just call the function, pass the parameter, 10 will go to a, 20 will go to b, and c will be go to the 30.
then it will perform the A plus B plus C and it will be written back to the sum. You see the output? అంటే ఇది ఎలా జరుగుతుంది యాక్చువల్గా? Generally, in general case, it will be happen. This program is going to be located in the server. This is going to be initiated by the client. Communication between these two is going to be possible. But whereas the purpose of the written statement is, అక్కడ రిజల్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఆ వాల్యూని క్లయింట్కి సెండ్ చేయడానికి మనం రిటర్న్ అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తాం. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సెండింగ్ బ్యాక్ అ రిజల్టెంట్ వాల్యూ టు ద క్లయింట్ wherever the request will be initiated from. Are you clear? Great, great. So this is, the brief about, yes, special statements. So whatever the, I think, examples I have given to you, I think already assignment questions I might have given to you. Have you seen that? How many people you guys are doing, I don't know. Please, let's right. So I think you might have seen all these questions. Have written the programs for all this. So ఇదే కదా. So break statement, given number is prime or not, where we required while loop, and continuous statement, and there is a concept called as an exceptional concept, so that I'll be demonstrate to you. And there is a write a program to repeatedly reads the number until the user enters it done. Okay, it's out of your scope now. I think yes, up to 20 you can able to execute all of them. If you have a clear idea about if, elif and else, for loop and while loop, and idea about a break, continue, and all this, I think you can demonstrate here. So even if I did I send the answers for you? Did I send? Yes, sir. It's already sent. Yes, I have sent all the answers for you. Try to understand them, try to execute them each and every program, so that you will be understand the purpose of the control statements. There are three categories of control statements: conditional statements, looping statements, and special statements. If you are perfect, tomorrow I will start the functions concept. So then these are all things are very important. Clear? Yeah, please execute all of them. I've sent assignment questions too, and as well as answers also. Each and every program understand thoroughly, and why it is required, syntax, all this you type it, so that sometimes you'll throw an error, again you will rectify, such that things would happen, right? Okay, so I'm concluding the session now. I think you can complete the programs accordingly.